Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Tariq. In the previous lecture we learned how to determine the aggregate output level using fiscal policy, and we use the fiscal policy instrument government spending multiplier to determine the change in aggregate output level because of the change in aggregate government spending. In this section our new topic is a tax multiplier. So multiplier we discussed in the previous lecture. Multiplier is the ratio of the change in aggregate output level because of the change in any independent variable like government spending, like tax, like investment. But in here we have specific multiplier which is a tax multiplier. So how we can define tax multiplier? Tax multiplier represent the change in aggregate output level because of the change in tax rate. This is the ratio of the change in aggregate output level because of the change in tax rate. Tax multiplier will measure, will estimate that how much aggregate output level will change if the government changed tax rate by $1. Tax multiplier will estimate mathematically. Now we are developing the tax multiplier equation. This is tax multiplier equation, or we can say that using this equation we can estimate the size of the tax multiplier. This is the tax multiplier equation that we will use to estimate, to calculate, to measure the change in aggregate output level because of the change in tax rate. So this is called multiplier equation or tax multiplier size. Size in the sense that if the government increase size in the sense that how much aggregate output will change if the government change tax rate by $1, and change in tax rate include both changes, increase in tax rate or decrease in tax rate. If the government increase tax rate, so aggregate output will decrease, but if the government decrease tax rate, aggregate output will increase. ما इरा दोबारा दर ज़ुबाने दरी वाज़ह में कुनेम टैक्स मल्टीप्लायर बईमाना कि बकुदाम अंदाज़ा जीडीपी या एग्रीगेट आउटपुट अफगानिस्तान चेंज मेशा वक्त के दौलत अफगानिस्तान टैक्स रेट रा चेंज कुना या टैक्स मल्टीप्लायर इक्वेशन बये माना के बकुदाम अंदाज़ा एग्रीगेट आउटपुट अफगानिस्तान चेंज मेशा अगर दौलत अफगानिस्तान टैक्स रेट $1 चेंज कुना चेंज बई माना कि या खुद दौलत अफगानिस्तान टैक्स रेट इंक्रीज में कुना या डिक्रीज में कुना. अगर टैक्स रेट इंक्रीज में शाह जीडीपी अफगानिस्तान डिक्रीज में शाह. अगर टैक्स रेट दौलत अफगानिस्तान कम कुना एग्रीगेट आउटपुट अफगानिस्तान ज्यादा में शाह. फॉर टैक्स मल्टीप्लायर वो फार्मूलास वो इक्वेशंस कि वो एस्टिमेट में कुना अंदाज़ा में कुना कैलकुलेट में कुना कि बकुदाम अंदाज़ा आउटपुट चेंज में शाह अगर दौलत अफगानिस्तान टैक्स रेट $1 चेंज कुना. मा इंजा एक नोट मस नोट aggregate demand will change by the amount of minus MPC multiplied by tax rate. Aggregate demand is equal to minus MPC times change in taxes. This means that when the government of Afghanistan change the tax, means suppose decrease the tax. So when the tax rate decrease, income of the people will increase and demand of the people will increase. So how much demand will increase? We will calculate the increase in demand using this formula, minus MPC multiplied by change in taxes or change in tax rate. Using this formulation we can mathematically calculate
the change in aggregate demand when the government of Afghanistan decrease the tax, and when the tax rate decrease, aggregate demand will increase, and that change in demand we will compute using this formula. ما نوٹ را در زبان دریم واضح میں کنیم. نوٹ بئی مانا کہ وقت کی دولت افغانستان مثلا ٹیکس ریٹ را کم کنا، وقت کی ٹیکس کم میشا سر مردم عائد مردم زیاد میشا، عائد مردم کی زیاد میشا تقاضۂ مردم ہم زیاد میشا. آلی یہ نوٹ بئی مانا کہ وقت کی تقاضۂ مردم زیاد میشا وہ بکدام اندازہ زیاد میشا، وہ اندازہ بئی فارمول کیلکولیٹ میشا مائنس ایم پی سی ضرب چینج ان ٹیکس. یعنی ایم پی سی شما خواندن کہ شرح مصارف مردم افغان کہ وہ بکدام اندازہ پول خود را مصرف میں کنا، اور چینج ان ٹیکس یہ وہ تغییر در ٹیکسز کی دولت میارا ہو. وقت کے ایم پی سی را ما کہ چینج ان ٹیکس ضرب میں کنیم وہ محاسبہ میں کنا، اندازہ میں کنا کہ بکدام اندازہ تقاضۂ مردم زیاد میشا وقت کی دولت افغانستان ٹیکس ریٹ را کم کنا. ما اینجا ایک ایگزامپلم ساختم انداختم کہ if MPC is 0.75, this means that the people of Afghanistan consume 75% of his income and save 25% of their income. Out of 1 rupee 75 paisas or out of 1 rupee Afghans consume 75 paisas and save 25 paisas, and the change in tax is 100, which is positive. This means tax rate increase, tax increase by $100 million. This is 100 positive, yani positive change in tax, and positive mean tax rate increase. So the MPC is given, the rate at which the people of Afghanistan consume their income. Out of 1 rupee 75 paisas Afghans consume and 25 paisas Afghans save. The change in tax, the tax that government increased, that is $100 million. So how we can calculate aggregate demand? Then aggregate demand is equal to MPC minus 0.75 multiplied by change in tax $100 million, and this is equal to minus 75 million. It's mean that when the government of Afghanistan increase taxes by $100 million, so aggregate demand will decrease by $75 million. When tax increase, aggregate demand of the people will decrease. Why? Because the people are paying huge taxes. So when they are paying huge taxes, their investment will decrease, their demand for goods and services, their demand for labor, for capital will decrease. So it's mean when government increase tax, demand will decrease. This negative sign mean decrease in aggregate demand. And now how much demand will decrease? $75 million. I'm again repeating, when the government increase tax rate by $100 million, demand of the people will decrease by $75 million. So it means using this formula we can compute, we can estimate the change in aggregate demand when the government change taxes. Now come back to the point. माहिर दरदरी हम वाज़ह में कुनिम ये MPCS शरह मसारिफ मर्दों में अफ़गानिस्तान के az ₹1 अफ़गान 75 पैसा मसारिफ दारा और 25 पैसा बचत दारा. ये change in taxes as change in delta T means change in tax. उचंद as $100 million. और ये मुस्बत वैल्यू है बई वजह बई माना कि टैक्स रा दौलत $100 million इजाफा कर वक्त की टैक्स इजाफा मेशा तकाज़ाए मर्दम कम मेशा चिरा के टैक्स ज़्यादा शुद्ध तकाज़ाए मर्दम ब गुड्स एंड सर्विसेज हम कम मेशा
علاوه ازی سرمایه گذاری را هم کم میکنه، چرا که ٹیکس زیاد شده میره، به این وجه تقاضا کم میشه. خو هر وقت که ٹیکس اضافه میشه تقاضای مردم کم میشه. حالی ابجیکٹیو ٹاپک نوٹ است، مقصد نوٹ است که وہ تقاضا که کم میشه وقتی که ٹیکس 100 میلیون اضافه میشه وہ چطور، وہ اندازه چطور باید کلکولیٹ شود، وہ به این فرمول استیمیٹ اندازه میشه، و به این فرمول کلکولیٹ میشه که ام پی سی ضرب دلتا تی و ام پی سی minus 0.75 as ضرب 100 is equal to minus 75, and negative sign means aggregate demand will decrease because there is negative relationship between tax and aggregate demand. If the tax rate increase, demand will decrease. If the tax rate decrease, aggregate demand will increase. خو مطلب یہ کہ یہ aggregate demand برابر با $75 million شد او منفی به این معنی که demand $75 million decrease شده میره، کم شده میره. خب به این فرمول decrease در demand calculate میشه وقتی که tax increase شود. حالا ما یک example میگیریم. For example, if the MPC is 0.90 and delta T that is minus $100 million, and a decrease in tax, this negative sign mean, this negative 100 mean taxes are $100 million decreasing. First part of the question is this: find multiplier size, change in y divided by change in t. Second part of the question, compute change in y, calculate the change in y. So this example carry two parts. The first part we have to find out the multiplier size, and as I told you, multiplier size mean change in aggregate output because of change in tax. How much aggregate output will change when the government change tax by $1? This is the multiplier size. Now let me put the values in the tax multiplier formulation. Delta y whole divided by delta t is equal to minus MPC whole divided by 1 minus MPC. Now we have the MPC 90%, 0.90. We have the change. Okay, we will substitute for the MPC, value of the MPC in the tax multiplier equation which is given here. This is tax multiplier equation. So delta y whole divided by delta t as it is equal to MPC is 0.90. So this is minus 0.90 whole divided by 1 minus 0.90, and now again delta y whole divided by delta t is equal to minus 0.90 whole divided by 0.10. When we subtract 0.90, we subtract this 0.90 from this one, we will find 10%, 0.10, and minus 0.90 whole divided by 0.10 will give us minus 9. So what does this minus 9 mean? This means, interpretation is this, that if the government of Afghanistan will increase the tax rate by $1, so the aggregate output of Afghanistan will decrease by $9. This is the meaning of this delta y over delta t is equal to minus 9. This minus 9 interpretation is this: if the tax rate decrease by $1, aggregate output will increase by $9. But in here tax is not decreasing, this is increasing. So interpretation is this, that if the tax increase by $1, aggregate output will decrease by $9. This negative sign means change in decrease in aggregate output, and that is $9. ما ایره دوباره در زبان دری تشریح میکنیم. اگزامپل را اگر MPC 90% است، MPC به این معنی که شرح مصارف افغان در یک روپه افغان 90% مصارف داره و 10% بچت داره. دولت افغانستان ٹیکس را $100 میلیون کم کرد. منفی به معنی decrease in tax، کم کردن ٹیکس. خود ڈیلٹا ٹی منفی 100 و این معنی که ٹیکس $100 میلیون کم شد. حال سوال یہ میکنه
कि मल्टीप्लायर साइज मालूम को बकुमा की मल्टीप्लायर इक्वेशन डेल्टा वाई तकसीम डेल्टा टी ये दादा शुद डेल्टा वाई तकसीम डेल्टा टी बराबर ब माइनस एम पी सी तकसीम 1 माइनस एम पी सी बजाय एम पी सी मा कीमत एम पी सी वज़ कदम 90% इंजा 90% इंजा माइनस 0.90 अजिया के 90% बरावा 10% में माना 1 माइनस 0.90 बराबर ब 0.0 मेशा मनफी 0.90 के बाद तकसीम शो ब 0.0 रिजल्ट मनफी 9 में था मनफी अलामा बची माना मनफी अलामा बई माना कि टैक्स इंक्रीज में शा आउटपुट डिक्रीज में शा अगर टैक्स इंजा चूंकि टैक्स इजाफा शुदा मेरा बई वजह अलामा मनफी आमद GDP मनफी में शा $9 कम में शा ये चितौर ची मकसद इस मनफी नो ये चितौर इंटरप्रेट में शा चितौर तारीफ में शा मकसद ये कि वक्त की दौलत अफगानिस्तान टैक्स रेट $1 इजाफा कुना GDP अफगानिस्तान $9 कम में शा आले दर दोम बख्श दोम हिस्से एग्जाम्पल मा change the aggregate in the next part of the question I am calculating delta y means change in aggregate output. So this is the formulation change in aggregate output we can find using this formula. Delta y is equal to delta t multiplied by minus MPC whole divided by 1 minus MPC. So this minus MPC whole divided by 1 minus MPC is in the multiplication form. This in the multiplication form with delta tax with delta t and minus MPC over 1 minus MPC are in the form of multiplication. So now look in the next step. This is very clear. Delta y is equal to delta t is how much we will choose from here. We will put from here delta t minus 100. We substitute for delta t its value minus 100 and now multiplied by minus 0.90 whole divided by 1 minus 0.90. So this is tax multiplier size that we calculate one time. Look, this is minus 9. This is not tax multiplier size that we calculate. I am repeating again in here. The new thing is just multiplied with delta t. Delta t is minus 100. So we multiply minus 0. We multiply minus 0.90 whole divided by 1 minus 0.90 with this minus 100. So this is minus 100 and multiplied by minus 0.90. This is plus 90 and plus 90 whole divided by 0.10. This is $900 million. I am again repeating that if we divide minus 0.90 by 0.10 we will find minus 9 and we multiply minus 9 with minus 100 we will get the $9,100,000. So we did it like this, that we multiply minus 100 with minus 0.90 we find 90 and then we divide 90 by 0.10 we find $900 million. So what does this mean? Interpretation is this, that if the government if the government decrease tax rate, in here this is negative $100, so mean tax rate is decreasing. If the government decrease the tax by $100 million, aggregate output of Afghanistan will change by $900 million. I am again repeating interpretation that if the government of Afghanistan decrease tax by $100 million, aggregate output will change by $900 million. Ma iradar zubani darim dobara wazih mekunim. Find delta y baimana ke compute ko, estimate ko, calculate ko change in aggregate output. So formula of the change in aggregate output, yes, yani a change in aggregate output delta y by formula calculate में शा delta t ज़रबे minus MPC whole divided by 1 minus MPC, यानी minus MPC तक़सीम 1 minus MPC के tax multiplier sizes
ये बायद कति change in tax ضرب شوا change in tax دادا شو دي منفی $100 million است ये منفی 100 बजाय change in tax वजह करें ضرب minus 0.90 तقسیم 1 minus 0.90 خو 0 minus 100 के कति minus 0.90 ضرب شد نواد आमद तقسیم करें ब 1 minus 0.90 बराबर ब 0.10 میشه اگر ما از یک منفی کنیم 0.90 خوب ما 0.10 میتر او 10% است اگر از یک 90% منفی میشه خود 10% میبرای 90 تقسیم 10% $900 میتر یہ چی معنی دارا انٹرپریٹیشن $900 چی است انٹرپریٹیشن یہ است کہ وقتی کہ دولت افغانستان ٹیکس خود را $100 million کم کنه aggregate output of Afghanistan किया $900 million इजाफा मेशा difference between the government spending and tax multipliers. This is the next section. We are differentiating the government spending multiplier from the tax multiplier. What is the difference between the two multipliers? The major difference is this, that change in aggregate output level because of the change in government spending G is more than the change in aggregate output level because of the change in tax rate. I am again repeating, what is the difference between the government spending multiplier and tax multiplier? The major difference is this, that change in aggregate output level because of the change in government spending, that is more, but change in aggregate output level because of the change in tax rate, that is less. Output will change more when government spending change, but output will change less when tax rate change. This is the major difference between the two types of multipliers, government spending multiplier and tax multiplier. Let me explain this difference, that why change in aggregate output because of the change in government spending is more than the change in aggregate output because of the change in tax rate. ما ایگبرا در اول در زبان دری هم دوباره واضح میکنیم در یہ topic क्या difference between government spending and tax multiplier. در یہ topic در یہ section ما government spending multiplier اور tax multiplier را differentiate میکنیم، در او یک تمیز میکنیم، یک فرق واضح میکنیم. و فرق یہ است کہ وقتی کہ گورنمنٹ سپینڈنگ چینج شوا، گورنمنٹ سپینڈنگ انکریز شوا یا ڈیکریز شوا، دولت مصارف کن زیاد کنا یا کم کنا، در بدل وہ اگریگیٹ آؤٹ پٹ کے چینج میشا وہ زیاد چینج میشا در اندازہ. ما دوبارہ ریپیٹ میکنیم کہ وقتی کہ دولتی مصارف را اضافه میکنه، جی ڈی پی با اندازه زیاد چینج میشه، زیاد اضافه میشه، زیاد انکریز میشه. خو وقتی که دولت جی ڈی پی را چینج میکنه با کمک ٹیکس ملٹیپلائر، مطلب با این معنی که ٹیکس را زیاد میکنه یا کم میکنه که جی ڈی پی چینج شوه، خود چینج در آؤटपुट با وجه چینج ان ٹیکس کی میآید و آؤटपुट کم چینج میشه. ما دوباره این ذره در زبان دری واضح میکنیم، صحیح نیست. difference between government spending and tax multiplier. government spending multiplier calculate میکنه، اندازه میکنه change in output، تغییر در aggregate output با وجه تغییر در government spending، دولتی مصارف. خو تغییر در آؤटपुट زیاد میآید وقتی که دولت افغانستان دولتی مصارف را زیاد کنه. چینج ان آؤटपुट با وجه چینج ان گورنمنت سپینڈنگ زیاد میآید. خو چینج ان آؤटपुट با وجه چینج ان ٹیکس کم میآید.
है बमुकायसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये चेंज कम है यानी इट्स मीन्स दैट change in aggregate output because of the change in government spending is more than the change in aggregate output because of change in tax rate. This is the major difference. And now what is the reason? What is the reason that change in output because of change in G is more than the change in output because of change in tax? This reason we will discuss, inshallah. I am repeating this topic in the next video. I am closing down this video now, so we will repeat this in the next section, inshallah.